Assalamu alaikum everyone. I hope আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন. This is Mashrur and you are watching Casper Live with Mashrur. And আজকে আমাদের যে টপিক আছে এটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং প্লাস অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট and it is the importance of correct pronunciation. And আজকে আমাদের টপিকে কথা বলার জন্য আমাদের গেস্ট আছেন and she is a barrister. In addition, তিনি আমাদের pronunciation কোর্সের ইনস্ট্রাক্টর and she is none other than তাজিন আনোয়ার আপু. So, আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন এবং আপনার ব্যাপারে যদি বলতেন। Walaikum assalam, Mashrur. I hope you're doing well. Thank you so much for the introduction. Assalamu alaikum, everyone. My name is Tazeen Anwar, and I am a barrister. Not currently practicing. I am here as an instructor at the Casper Academy. Ami pronunciation workshop ta korai, and professionally I am as a lecturer in British School of Law. And yeah, that is everything from my end. I'm hoping to see a lot of people join the course soon, inshallah. Okay, আপু, সো আমরা আমাদের ডিসকাশন শুরু করার আগে আমরা আমাদের এই পার্টটা শেয়ার নেই। সো আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের লাইভ শুরু যখন হয় আপনারা কিন্তু অডিয়েন্স যারা আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই অনেক কিছু জেতার সুযোগ পান ইনস্ট্রাক্টরদের কাছে বা আমাদের গেস্টদের কাছ থেকে। আপনারা তো ডেফিনেটলি অনেক কিছু জানতে পারেন বা শিখতে পারেন, বাট ইন অ্যাডিশন আপনারা সবাই কিন্তু জানেন যে ক্যাসপার কিন্তু বিভিন্ন কোর্সেস অফার করে। লাইক ফর এক্সাম্পল আমরা আজকে প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আছি, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন কোর্স আছে এবং আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আমাদের সামনেই বসা আছে। সো আপনারা যদি কোর্স করতে চান এবং বিভিন্ন কুপনস পেতে পারেন কিন্তু, এবং কিভাবে পারেন এই লাইভ কোর্সের মধ্যে যে কুইজগুলো থাকে সেগুলোর অ্যান্সার দিয়ে কিন্তু আপনারা পেতে পারেন, এন্ড দে আর ভেরি এক্সাইটিং কুপনস। সো আপনাদের জন্য ফার্স্ট কুইজটা হলো এই আজকে আপনাদের স্ক্রিনের সামনে। সো ইজ দেয়ার এনি অ্যাপ টু চেক প্রোনাউন্সিয়েশন? সো গাইস, আপনাদের এটাই করতে হবে, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু কমেন্ট বিলো। এই একটা কুইজ আছে আর একটা সামনে আপনারা দেখতে থাকবেন, আর একটা কুইজ আসবে। এই দুইটা কুইজে যদি কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারেন আপনারা, কারেক্ট অ্যান্সার যারা দিবে তারা এক্সাইটিং কুপনস পেয়ে যাবে। ওকে, সো আমি আরো একবার বলে দিচ্ছি, ইজ দেয়ার এনি অ্যাপ টু চেক প্রোনাউন্সিয়েশন? ওকে, so Apu, we can get back to our discussion. We can start actually. Why pronunciation? Pronunciation কেন এত বেশি ইম্পর্টেন্ট? এটা যদি আপনি একটু এটা দিয়ে স্টার্ট করতেন। Sure, of course. So, pronunciation কেন important? এটা খুবই, it is a very important question, and that is because আপনি যখন কথা বলছেন, আমরা যখন ইংলিশে কমিউনিকেট করি, তখন কিন্তু আমাদের মেইন এইম কি? টু এস্টাবলিশ কমিউনিকেশন, রাইট? আমরা চাই যে আমরা যে কথাগুলো বলছি, যে শুনছে সে যাতে আমাদেরকে বুঝতে পারে, তাই না? বিকজ এখন ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আমাদের কিন্তু ইয়াং পিপল, উই ডু আ লট অফ ট্রাভেলিং, মোস্টলি abroad. And abroad অনেক যাওয়া হয় either for leisure purposes or study purposes, etc. So এখন pronunciation এখানে, how does it play a part? Because if you are saying something, you're saying it to cannot understand you, মানে আপনার কথাটা বুঝতে পারছে না, তাহলে কিন্তু আপনার ইংরেজি শিখে you're not being able to utilize English. That is why pronunciation is important. Because এখন কেন important? Because our aim is not only to make the native English speaker understand us. আমাদের aim হয়েছে যাতে যেই লেভেলে English speaking level থাকুক না কেন, for the person that we're communicating with, we want to make sure যে everyone understands us. Right? Everyone will be able to communicate with us, give us solutions if we need directions, if we need to buy something in any aspect of life. So that is why pronunciation is something that takes precedence over accent. Because আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমার accent ভালো থাকলে আমাকে সবাই বুঝতে পারবে, but that's not the case. হ্যাঁ, এই মিসকনসেপশনটা কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে। ইভেন আমিও একটা সময় এরকম বিশ্বাস করতাম যে না, অ্যাকসেন্ট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কম্পেয়ার টু প্রোনাউন্সিয়েশন, বাট এখন যে ভুলগুলো ভাঙছে যে না, অ্যাকসেন্ট ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা ভাবতাম আসলে। সো এই মিসকনসেপশনটা সবার সাথে রয়ে যায় আসলে। সো এই জিনিসটা আসলে ভালো হচ্ছে আমাদের। এন্ড সো আচ্ছা, আমরা যদি প্রোনাউন্সিয়েশন স্টার্ট করতে চাই, আমাদের এই প্রসেসটি কিভাবে হওয়া উচিত, যে কিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ডেভেলপ করতে পারি, নিজেদেরকে স্কিল করতে পারি আর কি?
আচ্ছা, সো আমরা যখন প্রোনাউন্সিয়েশন ব্যাপার চিন্তা করছি, আমাদের কয়েকটা অ্যাসপেক্ট আছে যেটা মাথায় রাখতে হবে। মেইনলি আমাদের দুইটা অ্যাসপেক্ট আছে। সো এই দুইটা অ্যাসপেক্টের মধ্যে আমি যদি বলে দিই, there is something called syllable, যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে ইংলিশ গ্রামার পড়ে এসেছি। সো syllable is one, and syllable-এর সাথে আছে, এক্সকিউজ মি, syllable-এর সাথে আছে ওয়ার্ড স্ট্রেস। বিকজ আমরা যখন ওয়ার্ডটাকে ভাঙতে পারবো, ওটা হচ্ছে সিলেবল। ফর এক্সাম্পল, প্রোনাউন্সিয়েশন। এখন এটাতে কয়টা সিলেবল আছে আমরা কিভাবে বুঝবো? যখন আমরা মানে দেখতে পারবো যে আমাদের মুখটা কয়বার নড়ছে। প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়ার্ডটা বলার সময় হাউ মেনি টাইমস ইজ ইয়োর মাউথ মুভিং। সো লেটস ট্রাই ইট। সো ইটস প্রো নান সি এ শন, রাইট? সো there's 5. সো ঠিক আছে, আমরা এখন জিনিসটা ভাঙলাম। এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে which syllable, মানে কোন সিলেবলের উপর আমরা স্ট্রেসটা বেশি দিচ্ছি। ঠিক আছে, কারণ দ্যাট ইজ হোয়াট প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ। একটা সিলেবলের উপর সবসময় একটা স্ট্রেস থাকে, ওটাকে আমরা ওয়ার্ড স্ট্রেস বলি। সো যদি আমরা চেষ্টা করি আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন ইমপ্রুভ করার, আমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো বা এটলিস্ট এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। ওকে ম্যাম। আর ম্যাম, এখন এটার থেকে যদি আপনার কথা বলি, যে আপনার এই প্রোনাউন্সিয়েশন এই জিনিসগুলোর মধ্যে কিভাবে আসা, এটা ডিপ লার্নিংটা আপনার কিভাবে এইটার মধ্যে আসা হলো, এটা যদি আপনি কাজ করতেন। আচ্ছা, শিওর ডেফিনেটলি। সো আমি একটু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিই। আমি বড় হয়েছি সৌদি আরবে, ইংলিশ মিডিয়ামে বড় হয়েছি আমি। তো এখন ইন্টারেস্টিং যে জিনিস, তো আমি অ্যাকসেন্টটা একটু নিয়ে আসি এখানে। হ্যাঁ, তো অনেকে ভাবে যে ও তোমার তো অ্যাকসেন্ট সুন্দর, তাই বলে তুমি খুবই ভালো ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন তোমার ভালো হয়ে গিয়েছে। দ্যাটস নট ট্রু। এখন অ্যাকসেন্ট নিয়ে যদি আমি প্রথমে বলি, আমি যখন প্রাইমারি স্কুল ছিলাম তখন মাই টিচার ওয়াজ ব্রিটিশ লেডি। সো আমি ইংলিশ মিডিয়াম, তো ওখানে দে ফলো ব্রিটিশ কারিকুলাম। সো আমাদেরকে ইংলিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলতো, ছোটবেলায় ওইটা শুনে বড় হয়েছি। And then I have my middle school. Middle school, we had a American lady who was our teacher. So she spoke in American accent. So এই জন্য আমার অ্যাকসেন্টটা না খুব hodgepodge একটা actor of, you'll see sometimes I say something in British accent, sometimes I'm saying something in American accent. এখন pronunciation. So that's the reason আমি এটা বললাম, because এক একজনের আপব্রিঙ্গিং এর সাথে তার অ্যাকসেন্টটা জড়িত। Okay, it's not about obviously you can learn and unlearn accents, but accent is always going to be varied. তুমি কোথা থেকে এসছো, তুমি কিভাবে বড় হয়েছো, তোমার লাইফের কি সার্কামস্ট্যান্সেস ছিল, তুমি কোথায় like what was important for you to learn, accent wise or anything wise. So ওইগুলো কিন্তু তোমার অ্যাকসেন্ট কি ইনফ্লুয়েন্স করবে, and that is usually outside of our control. ঠিক আছে, অ্যাকসেন্ট আমাদের কন্ট্রোলের বাহিরে থাকে, বাট pronunciation, that is inside our control. I remember ছোটবেলা একটা গল্প বলে দিই। When I was watching TV, a lot of কি বলে এটাকে, children's shows, right, on TV, and they would point at apple and they would ask you to say along like what is this and all of that. So when I was saying those words, my father was in the room. I was also, repeating, I was answering the questions on TV. But my father was like after the show was over, he sat with me. He's like, "Tumi jeta bolecho, it didn't sound right. You said the word apple. I don't know how I said it tokon, maybe apple ba something like that bolechi, or I don't really recall. But he said that there's something wrong with the way you're saying it. It's not about the accent. Tumi bolte maybe there is something which is missing." So তখন তো ছোট ছিলাম, বেশি চিন্তা করিনি। But then I remember I used to try to listen to the way people would say words on TV. Mostly influence TV থেকে এসে, আমার টিচারদের কাছ থেকে এসছে।
Yes, ma'am. সো টিভিতে যখন ওরা বলতো আমি একটু খেয়াল করতাম, আচ্ছা হাউ ডু দে সে, ওকে দে সে ইট লাইক দিস। তারপর শুনতে শুনতে আমার ইয়াতে চলে আসলো, ওকে এইভাবে বলতে হয়, যে you say it because you put a stress on a certain syllable and then no stress on the other syllable, and that's how you make the pronunciation. So ওইখান থেকে আমার আসলে um, শুরুটা আর কি on focusing on the pronunciation of certain words. ওকে ম্যাম, তাহলে আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে আপনার টিভি শোজ দেখে বা এই কার্টুন জিনিসগুলো দেখে আর কি একটা Yeah, yeah, ইনফ্লুয়েন্স yeah. এটার মধ্যে আসা হয়েছে। আচ্ছা, তো আমি যদি বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে বলি, তো এখানের এনভায়রনমেন্টটা বা এখানে আপব্রিঙ্গিংটা কেমন, যেখানে আমরা সুন্দরভাবে ইংলিশ বলতে পারি প্লাস উইথ কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন, এটা আপনার কি মনে হয়? এটা কি ফ্রেন্ডলি, নাকি আমাদেরকে চেঞ্জ করা উচিত যেন আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি বা আমাদের ভাই বোন বা কিডস যারা আছে ওরা ইমপ্রুভ করতে পারে? আচ্ছা, সো দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, বিকজ অ্যাজ ইউ সেড যে আমাদের বাংলাদেশে এখন কি আছে বা হাউ ডু উই ইমপ্রুভ অর মুভ ফরওয়ার্ড। সো অবশ্যই আছে। যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশের মানুষের ইংলিশটা, স্পেশালি বাংলা মিডিয়াম, উইচ ইজ মেজরিটি অফ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি, বাংলা মিডিয়ামে ইংলিশে জাস্ট একাডেমিক্সটা শেখানো হয়, জাস্ট লাইক গ্রামার অ্যান্ড কম্প্রহেনশন অ্যান্ড অল অফ দ্যাট, অ্যান্ড they have the pronunciation or spoken aspect which is missing. So this depends. Now this is why I'm saying that it depends on from person to person car priority key, because I teach English and আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল, that person was in class and ও কথা বলছিল যখন I was a bit taken aback. I'm like his way of speaking, his intonation of voice, the words that he was using, মানে ওর অনেক কিছু মনে হচ্ছে যে ও মনে হয় বাহিরে বড় হয়েছে, ছোটবেলা থেকে ও বাহিরে বড় হয়েছে। সো তারপর ক্লাসের শেষে আই ওয়াজ আস্কিং হিম যে তুমি কি পড়ছো, কোথায় আছো, অ্যান্ড হি সেড আমি দিনাজপুরে থাকি, আমি দিনাজপুর থেকে কোথাও কোথাও কখনো বাহিরে যাই নাই, মেবি ঢাকায় আসার ইচ্ছা আমার, বাট আমি ইংরেজি মানে দিনাজপুরে বসে শিখেছি। আই ওয়াজ সারপ্রাইজড, how is this possible? And I asked him, acha, did you study in English medium background? He's like, না আমি তো বাংলা মিডিয়ামেই পড়েছি। I was like, okay, that's quite interesting. How is it possible? So he shared it with me, যে কিভাবে ও নিজে বসে মানে নিজেই, because he had this interest in him, he had that drive যে আমি ইংলিশটা মাস্টার করতে চাচ্ছি। সো ও কি করতো, বিকজ ওর ফ্রেন্ডসরা অবভিয়াসলি আমরা যেই সার্কেলে থাকি সবার প্রায়োরিটি তো আর একই হবে না কখনো। Yes, ma'am. তো তাহলে কি করব, যদি মানুষ আশপাশে থাকে দে আর নট ইন্টারেস্টেড ইন ইমপ্রুভিং ইংলিশ, এজন্য তোমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলছে না, হাউ ডু ইউ ওভারকাম দ্যাট ব্যারিয়ার? The best way is, according to this student of mine, I think his name was Tasnimul. So he said, what I do is, I used to obviously watch lots of videos online, but those are not what helped me. What helped me was, আমি যখন ক্লাসে ব্রেক টাইমে আমার ফ্রেন্ডসরা বের হয়ে যেত, ঠিক ব্রেক টাইমের আগে যে ক্লাসটা হয়েছিল আমাদের, আমি সবাই যখন চলে যেত আমি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে I used to explain the concept that we learned in English. I used to pretend যে আমি এখন টিচার, আমি এখন সবাইকে ইংরেজিতে ওই জিনিসটা বুঝাচ্ছি। সো ও এরকম করতো। And second one, which is what really helped him, was ও একা বাসায় যখন থাকতো, ও হোস্টেলে থাকতো, সো ও যখন ঘুম থেকে উঠতো ও মানে ইংরেজিতে নিজের একটা মনোলগ করতো, মানে নিজের সাথে কথা বলতো। সে বলতো I just woke up, and then বলতো I'm not feeling that great today, what can I do to feel better? Okay, let me just freshen up, maybe I'll feel better afterwards. So freshen up করার পর এসে বলতো যে okay, now I'm going to fix my daily task, মানে ডেইলি টাস্কটা ফিক্স করার জন্য ও নিজে নিজে কথা বলতো নিজের সাথে, এন্ড দেন নিজেকে আবার মাঝে মাঝে রেকর্ড করতো, তারপর এটা আবার শুনতো যে আমি ঠিক মতো প্রোনাউন্সিয়েশনটা করছি কিনা, করছি কিনা, and that's how he improved. He didn't even come to Dhaka. ও দিনাজপুরে বসে, like if you have heard him,
you would be really really surprised. So এই জন্য আমি বলছি it depends, it doesn't matter তুমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো, it doesn't matter তুমি কাদের সাথে আছো, it all depends on you. তুমি যদি চাও তোমার ফ্রেন্ডস, you don't even need friends to talk to, তুমি নিজের সাথে নিজে কথা বলো, কিন্তু কথা বলতে হবে, বেশি বেশি করে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে, কথা না বললে, মুখ দিয়ে বের না করলে it will never improve. So I hope that ওকে, answers the question. হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ম্যাম। ওকে, তো এখান থেকে তো আমরা নিজেরটা জানতে পারলাম যে আমাদের নিজের ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে, প্লাস প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস ছাড়া এটা কখনো পসিবল না। যদি আমি চুপ করে থাকি তো আমার কথা বলাটাও ইমপ্রুভ হবে না, ইন অ্যাডিশন টু হুম, প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা তো তখন আসলোই না। প্যারেন্টসরা definitely. এখানে কিভাবে হেল্প করতে পারে ম্যাম? আর আপনার ইন অ্যাডিশন এখানে একটা অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমাদের যদি ইংলিশ মিডিয়ামের ক্ষেত্রে বলি, ওই দিক দিয়ে কিভাবে হেল্প করা হয়? আপনার কি মনে হয় যে ওই দিক দিয়ে কি প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যাসপেক্টটা কি আসলে কি ঠিক করে দেখা হয় কিনা? সো আমি যতটুকু দেখেছি বাংলাদেশে যারা ইংলিশ মিডিয়ামে, a lot of people have very good pronunciation because ওই যে ছোটবেলা থেকে they were influenced, ছোটবেলা থেকে অ্যাডভান্টেজটা যেটা আছে, that's completely out of people's control, right? যে ছোটবেলা থেকে যেমন I had that advantage, a lot of people might not have that advantage. So English medium people, a lot of people do develop good pronunciation because, and that is again because ছোটবেলা থেকে ওদেরকে ইংলিশের দিকে এক্সপোজ করা হয়েছে। সো Yes, যাদের ma'am. ইংলিশে এক্সপোজ করা হয়নি, সেই প্যারেন্টস যারা মানে যাদের বাচ্চারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ছে বা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, বাট দ্য প্যারেন্টস সি যে বাচ্চাটা আসলে ইংরেজিতে কথা বলছে না, ইংরেজিতে pronunciation is not good yet, তারা কিভাবে you know improve করবে, বা how do the parents help the children, right? So Yes. এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, parents would need to, besides Bengali by the way is our language, right? It is আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের native language, আমরা এটা কোনোভাবেই we should not let it go. um, আমি সৌদি আরবে যেহেতু বড় হয়েছিলাম, a lot of people had the expectation যে ও তো বাংলায় কথা বলতে পারে না, and আমি আসলেই পারি নাই। I think after I got married, then আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলতে বলতে তারপর আস্তে আস্তে বাংলাটা এতটুকু পর্যন্ত Okay. এসছে। বাট Okay. যাই হোক, বাংলাটাও যেটা আমি বাংলাটা ইয়া করে যেটা দেখলাম, যদি কথা না বলা হয়, because আমি আমার আব্বু আম্মুর সাথে I used to speak in English, ওরা বাংলায় রিপ্লাই দিত। But after I got married, I was like, no, I want to communicate in Bengali as well. My husband was very accommodating. He was like, it's fine, I will speak with you in English as well. But I'm like, nah, nah, ঠিক আছে, let me try in Bengali as well. So এটা হয়েছে আসল জিনিস, parents should encourage their children to say reply in English. বেঙ্গলিটা তো Yes. থাকবেই, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, বাট ইংলিশটাও ওদেরকে একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখতে হবে। এখন এটা কিভাবে রাখবে? Either you can keep you can have sessions with them, যে আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে তুমি আমাকে একটা স্পিচ দাও, এই টপিককে একটা স্পিচ বলো আমাকে, এটা করতে পারে। বা আজকে তোমার কেমন গিয়েছে, আজকে দিনটা কেমন গেল, এটার ব্যাপার আমাকে শুধু ইংরেজিতে বলো, just 15-10 minutes every day, that's good enough. That's good enough, that will help it aste 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 build হবে. So maybe you won't want to force your children to speak in English all the time because our language is our first language, it's our mother language. But because আমরা এখন global, we live in a global society, আমাদেরকে ইংলিশটাও প্রাধান্য দিতে হবে। অ্যান্ড অ্যাজ মেনশনড, আই থিঙ্ক আই রিপিটেড ইট কোয়াইট আ বিট, যে ইটস অ্যাবাউট প্র্যাকটিস। যত প্র্যাকটিস করবে, বাবা মা যত বলবে যে আচ্ছা এই জিনিসটা শুধু আজকে আমাকে ইংলিশে বলো, জাস্ট ফর 10 minutes, অ্যান্ড ওভাবে ওদের সাথে ইংলিশে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, ও আচ্ছা ইউর ফ্রেন্ড সেড দিস, তারপরে Exactly. কি হলো, or what happened next, can you tell me? And then ওরাও ইংলিশে বলবে, and ওরা যখন পারবে না তখন the parents can correct them. Now if the parents don't know or they are not fluent in English by themselves, they can always Yes, ma'am. keep a teacher who speaks in English with them. ওদেরকে ওদের সাথে বাংলা একদমই কথা বলা যাবে না for that 1 hour.
পুরা জিনিসটা ইংলিশেই বলতে হবে। সো এরকম আস্তে 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 it will definitely build up and they'll improve, ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। সো একটা কোয়েশ্চেন, আমরা সবাই কিন্তু কম বেশি জানি যে বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে প্রোনাউন্সিয়েশনের ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু সবাই কম বেশি জানি, বাট এইটা নিয়ে কিন্তু আমাদের তেমন কাজ করা হয় না। সো আপনার এটা কি মনে হয় যে এটা ইম্পর্টেন্সটা জানার পরও কেন আমরা এটা নেগলেক্ট করে যাই? Colonialism. No, no, not really. Because আমাদের কালচারটাই হয়ে গিয়েছে এটা, যে অ্যাকসেন্ট থাকলে তুমি বেস্ট ইংলিশ স্পিকার, রাইট? তোমার অ্যাকসেন্ট ভালো মানে তোমার মতো ইংলিশ স্পিকার আর নাই এই দুনিয়ায়, তুমি হয়েছে সবচেয়ে বেস্ট। নো, 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 that is not the case. Accent doesn't define your comprehension or understandability. It actually or what is important is pronunciation, and এটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে আস্তে আস্তে, and obviously it's not going to happen overnight, এটা আস্তে আস্তে আসবে। Because আমি একটা জিনিস বলি, I know a lot of people think যে স্ট্যান্ডার্ড তো ব্রিটিশ, আমেরিকান and অস্ট্রেলিয়ান, সো আমি এই তিনটার যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নিব। Sorry about that. সো আমি এই তিনটার যে কোনো একটা সিলেক্ট করব, অ্যান্ড তারপর আমি ওই অ্যাকসেন্টটাই মুখস্থ করব, অ্যান্ড আমি কথা বলবো, আমার মনে হবে যে আমি খুব ইংলিশ জানি। But then I heard these people speak, and when I heard them speak, honest to God, I could not understand a single thing they're saying. It sounds American or it sounded Australian, কিন্তু কি বলছে আমি কিছুই বুঝি নাই। And that is the problem, because as I said, you have to be able to speak in English in a way যে নেটিভ ইংলিশ স্পিকার তোমাকে বুঝবে, প্লাস তোমার বিগিনার ইংলিশ স্পিকার তোমাকে বুঝবে। That is, and how do you do that? If you have good pronunciation. Accent, মানে we have so many people in the world, এক একজনের আপব্রিঙ্গিং এক এক রকম, এক একজন এক এক অ্যাকসেন্টে কথা বলবে, কিন্তু তোমার যদি প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক থাকে, মানে ইউ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, আপনার যদি ওটা প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক থাকে, তাহলে অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান রেস্ট অ্যাসিওরড যে আপনাকে সবাই বুঝতে পারছে, রাইট? অ্যান্ড তাহলে আপনার ইস্যুটা তখন লাইক অ্যাটলিস্ট you're on the safe side আর কি। Yes, yes. So yeah. ওকে, সো আমরা এখান থেকে আরেকটা কোশ্চেনে আসি যে ম্যাম, আমরা প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে স্পিকিং প্লাস একটা নিউ ল্যাঙ্গুয়েজকে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট করতে পারি। সো ইন ইওর অপিনিয়ন, প্লাস আপনি যেহেতু বললেন যে আপনি বিয়ের পর এখানে এসে যেমন বাংলাটা প্র্যাকটিস করা বা ফ্লুয়েন্ট হতে আপনি ইউজ টু হয়েছেন, ইমপ্রুভ করেছেন, তো আপনার অপিনিয়নে কতদিন লাগতে পারে, প্লাস কিভাবে প্র্যাকটিসটা করে যেতে হবে, কোন জিনিসটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে আর কোন জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে হবে, এই জিনিসটা যদি একটু বলতেন। Sure, of course. So এখন again it depends. So আমি কয়েকটা ক্যাটাগরির ব্যাপার বলি। সো অনেকে আছে যে একদম জিরো থেকে যারা শুরু করছে। To be very honest, I'm not going to give you a number যেটা শুনে মনে হবে ও আমি তো পারবো, and then করতে গেলে দেখা যাবে যে না আসলে পারছি না। So I'll give you the most realistic numbers that come to mind. So people who are starting from zero, মানে ইংলিশের ব্যাপার কিছুই জানে না, ওদের ক্যাটাগরি আলাদা, ওদেরটা আমি লাস্টে বলি। বাট ফার্স্টে let's start with majority of the people that we have, because majority of the people আমাদের ছোটবেলা থেকে তো ইংলিশের সাথে টাচ আছে, আমরা জানি ইংলিশ ওয়ার্ডস, আমরা ইংলিশ ফ্রেজেস, এগুলা নিয়ে আমরা accustomed, গ্রামার নিয়ে তো আমরা একদম সেই we are experts in English grammar, so because এটা স্কুলে এগুলো পড়ানো হয়, বাট প্র্যাকটিক্যালি যখন অ্যাপ্লাই করা হয় তখন আর কি ইটস ডিফিকাল্ট। সো তাদের ক্ষেত্রে যেটা যাদের মানে this category is people who have only done academics, মানে the entire English for them was academics, শুধু স্কুলে যেটা পড়েছি ওইটাই, আমি ফ্রেন্ডসদের সাথে ইংলিশে কথা বলছি না, ফ্যামিলির সাথে ইংলিশে কথা বলছি না, বা কোনো প্ল্যাটফর্মে আমি ইংলিশ কথা বলছি না। সো তাদের ক্ষেত্রে again depending on your priorities, depending on how willing you are to learn or how fast you are willing to learn, and depending on your age,
I would say 4 to 7 months. 4 to 7 months if you put the work in for this category of people, যাদের যে শুধু একাডেমিক্স ছিল, কখনো ইংলিশে কর্পোরেটেও কখনো কথা বলতে হয় না, কর্পোরেট লাইফে এক্সেট্রা। সো ওদের জন্য if they give, a good amount of time, তাহলে like 4 to 5 months। আর যারা একটু টাইম কম দিতে পারছে, বিকজ লাইফে তো কত কমিটমেন্টস থাকে, সো ওদের জন্য like 7-8 months in order to improve pronunciation, not talking accents, just improve the pronunciation, কথা বলে প্র্যাকটিস করে শিখে ওটা করতে পারবে। And then there are people যারা then তারপর ক্যাটাগরি অফ পিপল আছে যারা কর্পোরেটে চাকরি করে, যারা দে নিড টু স্পিক ইন ইংলিশ, স্পেশালি যাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস আছে বা তারা একাডেমিক লাইনে গিয়েছে, ওখানে আমার ইংলিশে কমিউনিকেট করতে হয়, বাট আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ নট দ্য বেস্ট। তাহলে তাদের জন্য ইফ দে পুট ইন দি এফর্ট, দেন অ্যারাউন্ড সে 3 to 4 months you'll be fine. Okay, yeah, 3 to 4 months, not more than that. So again, Okay. it depends on your commitment. And যারা একদম জিরো থেকে শুরু করছে, ইংলিশের কিছু জানে না, that for them is a different story. For them, if you're starting from ground zero, it's going to take 2 years. Now, I know there's no one like that, or people who are over here in this session, they already have a basic standard of English and they know a lot of those things. So, ওদের জন্য this is not applicable. ওকে ম্যাম। সো এতক্ষণ তো কম বেশি প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা নিয়ে হলো। আমি ওখান থেকে একটু সরে এই কোশ্চেনটা একদম জেনারেলাইজ একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি যে আপনি এত বছরের এক্সপেরিয়েন্সে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি কোন অ্যাডভাইসেস গুলো স্টুডেন্টসদের দিবেন, যেগুলি আপনি ওদেরকে অবশ্যই করতে বলবেন এবং আপনি হতে পারে যে পরে যে এরকম রিগ্রেট করেছেন যে আমি এগুলি কেন করি না, আর এমন কোন জিনিসগুলো আছে যেগুলি আপনি ওদেরকে বলবেন যে না এগুলি অ্যাভয়েড করো, ইট উইল নট হেল্প। সো এটা যে জেনারেলাইজ একটা কোশ্চেন যদি আপনাকে করি। Sure, of course. So I mean, tomorrow first answer to first question or the answer day, which is what is the general advice? What is the general advice to everyone about learning English? So first, and this is very important, okay, very, very important. You have to change your mindset. Your mindset has to change. এখন mindset change মানে কি? For example, how are you approaching the English language or any language? Okay, we're not talking about English only. Any language. Language is not two-dimensional. Language is not just exams. Okay, language is three-dimensional. লাইফের অনেক অ্যাসপেক্ট থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ বা অনেক অ্যাসপেক্টে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়। ইউ হ্যাভ সোশ্যাল অ্যাসপেক্টস, you have academic aspects, you have formal, you have informal, you have slangs or way of, different accent, different culture, people use language in different ways. মানে একটা জিনিস বলবে, they're not going to use certain words, কয়েকটা words এভাবে বলবে, কয়েকজন অন্যভাবে বলবে, অনেকে ডাইরেক্ট বলে, অনেকে ইনডাইরেক্ট বলে। Language is it's a 3D or three-dimensional thing, and obviously it's a skill, right? So you have to change your mindset in this way, that আমি ল্যাঙ্গুয়েজ শুধু IELTS এর জন্য পড়ছি না, আমি শুধু এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি যাতে আমি IELTS এর স্কোর ভালো করতে পারি। এভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে আপনার কিন্তু আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা হচ্ছে না। ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু আপনার এফর্টটা ওখান দিয়ে আসবে না। You have to learn language for the sake of perfecting the language, for the sake of being able to communicate in that language. আপনি এভাবে ধরে নেবেন যে আমার ইংলিশ শিখছি যাতে আমি কোনোখানে গিয়ে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি, আমি যাতে আরেকজনকে বুঝাতে পারি। ইটস নট যে আমি এখন পড়ছি বিকজ আমার IELTS এর স্কোর এটা লাগবে বা আমার GRE GMAT এর স্কোর এটা লাগবে। এভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ বা এইভাবে যে কোনো কিছু পড়লে কিন্তু ইউ আর নট গোয়িং টু টেক দ্য হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ। সো মেইন জিনিস হয়েছে মাইন্ডসেট, that you are approaching language for the sake of learning the language, to become an expert in the language. It'll take time. কেউ
please never put any unrealistic expectations on yourself যে না আমি 2 মাসে এক্সেলেন্ট হয়ে যাব প্রোনাউন্সিয়েশন আমি ইংরেজিতে একদম মাস্টার হয়ে যাব কেউ মাস্টার্স হতে পারে না ইভেন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্সরা ওরা অনেক কিছু জানে না অ্যাবাউট দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ yes so you and I we this is our second language তো আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা হুটহাট করে চাইলেও করতে পারবে না but as I mentioned the story of that student of mine it is possible and it is all about because he told me যে আমার ইংলিশটা অনেক ভালো লাগতো আমি চেয়েছিলাম যে I want to become an expert in this language and he did mashallah and so can you so it's not about a deadline because language apni shara jiboni shikhe jaben it's not going to stop right language is something you learn for life you learn many new aspects about language especially in this day and age you know when you're on social media অনেকগুলো acronyms থাকে and then you're like acha what is this acronym I don't know what is this IKYK something I actually have to google these things because language always changes right I think that's if you know or etar short form jeta so when I see these even I'm learning even someone who's my parents age and the native english speaker my parents age they're also learning this so like for example the word lol lol so lol এখন we use it as a way of saying that yeah I laughed out loud but we don't use it as laugh out loud it's become like আমরা আগে h a লিখতাম না এখন h a Yes, ma'am. না লিখে we just write lol right so this is Yes. how language Yes. changes it evolves and you have to evolve with it as well so main thing which a mindset an approach are if I'm going to tell you about something that is not a great advice and that is if you are watching movies in order to improve your english language not going to help not going to help. If you are a child and you are watching movies to understand or become good at English language, maybe it would have helped and influenced you. But at like if you are say above the age of 18 or 16 and now you want to start watching movies or entertainment, anything related to entertainment is not going to help you in your language building Learn. skills. Yeah. Okay. It's actually all about putting the effort yes you can watch movies to supplement what you are learning however it cannot be the main thing অনেকে বলে যে মুভিজ দেখো নিউজ মিডিয়া দেখো নিউজে দেখো কি হচ্ছে মানে আসল জিনিস টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক উইথ ইউ মুভিজে ক্যারেক্টাররা যেভাবে কথা বলে মানুষ কিন্তু আসলে এভাবে কথা বলে না right Oh, that's, so yes. because a lot of unrealistic lines a lot of like quirky characters ওরা দেয় কিন্তু মানুষ আসলে এভাবে কথা বলে না so that's not a Yes. good source for you to learn best source আমি বলবো if you want to get entertained and also learn english it would be watching podcasts so youtube এ অনেকগুলো podcast আছে podcast podcast and ওগুলো বেসিক্যালি হয়েছে মানে দুজন মানুষ বসে একটা ইস্যু নিয়ে কথা বলছে বা একটা টপিক নিয়ে কথা বলছে ব্যাক এন্ড ফোর্থ কথা বলছে they are using everyday language those are never rehearsed ওগুলা কেউ রিহার্স করে কখনো পডকাস্ট হয় না পডকাস্ট হয়েছে ইনফর্মাল হতেও পারে ফর্মাল কিন্তু ওরা নর্মাল ওয়ার্ডস মানে যেভাবে নর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় ওইভাবে ইউজ করে সো ইফ ইউ আর গোয়িং টু ওয়াচ সামথিং ইন অর্ডার টু ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ ইউর বেস্ট বেট পডকাস্টস and অনেক variety of topics আছে you have cooking podcasts you have travel podcasts you have business podcasts like just go crazy you can watch so many things and learn language at the same time so I think yeah those would be my advice to everyone Okay, ma'am. Okay, so ma'am, আমরা তো এটা kind of recent এখন কিন্তু কম বেশি সবাই কিন্তু পডকাস্ট শোনা স্টার্ট করেছে সো এটা ওয়ান অফ দ্য রিসোর্সেস যেটা থেকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ প্লাস প্রোনাউন্সিয়েশনের একটা ভালো
জিনিস শিখতে পারি। বাট এছাড়া আপনি যদি আরো কিছু শেয়ার করতেন যে আপনি নিজে কোথা থেকে কোন রিসোর্সেস বা আমরা এরকম কোথায় এই রিসোর্সেস গুলো পেতে পারি যেন আমরা স্টার্ট করতে পারি শিখতে? Acha. Acha. So, as I said, podcast is one of them, and there are lots of, I think, lots of videos online. So, egulo to like online resources and all of that. So, if I'm talking about offline resources, you have courses like this, right? You have courses like one that Casper is um, offering, and then you also have yourself. So I would want everyone to spend at least 15 minutes, ঠিক আছে? Spend 15 minutes every day reading something. So it can be an article, news article, it can be a book, it can be anything. Read it. And also, yes, very good point here, ইংলিশে প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য something that's very important is intonation, how you are speaking, right? If you are flat, কেউ আপনার কথা শুনতে চাইবে না। সো আপনি যখন কিছু পড়ছেন, put emotions in it. If it's surprising, জোরে জোরে বলবেন, right? But if it's sad, আপনি আস্তে আস্তে বলবেন বা স্পিডটা কমিয়ে দিবেন। এইভাবে লাইক আপ ডাউন, ভয়েসটা আপ ডাউন করতে হবে আমাদের। আমাদের বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে এটা কিন্তু তেমন নাই, যে কারণে আমাদের we're going to go in more depth about this in the course, যে কেন ল্যাঙ্গুয়েজের origins কি etc. We'll go in depth about all of that. However, reading these things, and শুধু reading না, read করে আপনি নিজে record করবেন, you record yourself and then you listen to it. Do you like how you say? I know যে নিজের যেমন I'm sure এই লাইফটা শেষ হওয়ার পর I will not watch it again because I'm like আমার নিজের গলা শুনলে I just cringe, you know, internally. ম্যাম একটু কিন্তু না, আপনি যদি আপনার এত সুন্দর অ্যাকসেন্ট বা আওয়াজ শুনে এরকম বলেন তাহলে আমরা কি বলবো? No. It's just the sound of my voice. I listen to it. I'm like, oh goodness, why am I so nasally? But jai hok, listen, হ্যাঁ এরকম কিন্তু হয়। So I get cringed a bit, and then আমি যখন নিজে শুনি I'm like, no, you know, it's just not bad. I actually sound okay. So ডেফিনেটলি thank you so much. So নিজের গলার আওয়াজে নিজে অভ্যস্ত হতে হবে। হ্যাঁ, এটা শুনতে হবে, আপনার নিজে শুনবেন and then নিজেকে ফিক্স করবেন। I'll just share a short story over here. When I went to do my postgraduate to become a barrister, I remember the first day that we had to do advocacy, মানে জাজের সামনে দাঁড়িয়ে লয়ার হিসেবে প্রেজেন্ট করতে হয় যে যে জিনিসটা, ওইগুলোর আমাদের অনেক ট্রায়ালস ছিল এরকম। সো এরকম একটা ক্লাস ছিল। So our teacher, I mean, she was sitting as the judge and I was the lawyer. So এরকম অনেক role plays করতে হতো আমাদেরকে, because how else do you learn, right? Practice. তো আমি যখন আমার submissions দিচ্ছিলাম, the teacher, she literally, she's like, stop. I don't want to listen to what you're saying. I don't want to listen to what you have to say. আমি তোমার কথা শুনতে চাচ্ছি না। I'm like, oh my God, because all of my classmates are sitting behind me, and I was just shocked. Because, mind you, this was my first time ever standing and speaking in front of a judge like this, or, you know, pretend judge like this. And then she's like, বাংলাতে যদি বলি, আমি তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে কানটা আমি ছিঁড়ে ফেলি। I was like, whoa, where is all of this coming from? What did I do? She's like, you sound very flat. She was a very strict teacher. You sound extremely flat. তোমার কথা শুনতে শুনতে মনে হয় আমার মানে এত ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে, I don't want to listen anymore. আমার তো এর মধ্যে মানে কান্নাকাটির মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছে। And she's like, when you're saying something, say it with feeling. When you're saying it, মানে আমাকে বলছে যে তুমি যখন বলছো এটা মনে হচ্ছে যে তুমি একটা কাগজ থেকে জাস্ট করে পড়ে যাচ্ছ। Have some feeling. You are representing a client, right? You are representing client. You have to feel for what you're saying. Every word has to have feeling. And then she's like, ঠিক আছে, I'm going to take 3 seconds, compose yourself, and then start again.
but obviously I didn't do that well because I was like really emotional that day. So somehow I finished that class, and then I felt so bad after I went home. I'm like, কখনো তো কেউ বলে নাই যে my voice is monotonous, যে আই সাউন্ড ভেরি বোরিং। বিকজ আমি ছোটবেলা থেকে যে জিনিসটা যে আমার অনেক প্রোনাউন্সিয়েশন সরি আমার অ্যাকসেন্ট ভালো ছিল বাংলাদেশে, সবাই বলতো যে ও তুমি তো খুব ভালো ইংরেজি পারো। আমার স্কুলে যখন সরি মাই ইউনিভার্সিটি যখন ছিলাম বাংলাদেশে, সবাই বলতো ইয়াস তাজিনস রিয়েলি গুড ইংলিশ স্পিকার। But that day, that teacher of mine, she broke all of that. She showed me reality. Jay, you have good accent, your pronunciation is okay, but I don't want to listen to you. আমি তোমার কথা শুনতে চাচ্ছি না। And that is what and that is why intonation is so important. The way you say it, তোমার কথায় একটা অ্যানিমেশন থাকতে হবে, যাতে if say for example you don't see my face, তারপরেও তোমার শুনতে ইচ্ছে করবে আচ্ছা ঠিক আছে কি বলছে বা কিভাবে বলছে। What is she feeling? Is she excited, or is she like not feeling it? That is how you have to speak. That is what is something I would want everyone to focus on. When you are practicing, put feeling in it. Feel what you're saying. If you're feeling excited, show it. Yes, it will come out bad in the beginning. Prothome it's never going to come out good, but aste aste tumi dekhba. Watch videos, lots of videos online, because ami bashay eshe I'm like how to not sound monotonous and I searched and I watched every video there is on YouTube to stop the monotonous stuff. And then alhamdulillah, slowly with practice I saw then acha thik ache, no, now I don't sound as monotonous as I used to. But yeah. Okay, thanks for that story, ma'am. You're welcome. And so guys, আমরা তো সবাই কম বেশি জানি যে আমাদের সাথে ভিউয়ার্স আছে এবং ভিউয়ার্সরা কমেন্ট করতে পারে, কোশ্চেন করতে পারে। সো আমরা এখন কয়েকটা কোশ্চেন নিয়ে নিব এন্ড আমি কয়েকটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, আমি ডেফিনেটলি আপনার অ্যানসার শুনতে যাব। সো একটা কমন কোশ্চেন আছে যে ইজ অ্যাকসেন্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা আপু অলরেডি বলে দিয়েছে দ্যাট ইট ইজ নট। সো আমরা নেক্সট টাইম মুভ অন করি। তৌফিকুজ্জামান ভাইয়া বলেছে গ্রেট সেশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। এন্ড ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন করেছে যে আপু what is your favorite word in the English language? It is in the answer. Wow, that is a very it's putting me into an existential crisis now. My favorite word in the English language would be my favorite word in the English language would be let me think about it a bit. I think it is perseverance, because there were lots of points in my life where I felt like giving up on a lot of things. And obviously, I won't go into details, but I think the word perseverance, or just don't give up, that phrase, that don't give up, no matter how hard things get, because life is bound to make you feel like you're not worth it. Life will make you feel like oh তুমি কিছু পারবা না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, আর নিজের তো নেগেটিভ সেলফ টক আছে। So I would say is my favorite word would be perseverance, because pushing through is how you improve as a person, and I think that should be a motto in everyone's life. ওকে, সো আমরা আমাদের সেশনের একদম শেষের দিকে এসে পড়েছি এবং ভিউয়ার্স আপনারা সবাই যেহেতু জানেন যে আমাদের সেশনের একদম ফার্স্টে আপনাদের জন্য একটা কুইজ থাকে এবং শেষের দিকে একটা কুইজ থাকে। সো এখন ইট ইজ টাইম ফর কুইজ 2 এবং কুইজ 2 এর কোশ্চেন আপনাদের স্ক্রিনের সামনে এখন এসে পড়েছে। What is the most important aspect of pronunciation? I repeat, what is the most important aspect of pronunciation? সো আপু আমরা যেটা একদম শেষের দিকে এসে পড়েছি, অনেকগুলো স্টোরি শুনতে পেরে সত্যি খুব ভালো লেগেছে এন্ড ডেফিনেটলি এই সবগুলো মনে থাকবে এন্ড ডেফিনেটলি যখন এগুলি আমাদেরকে মোটিভেট করবে, স্পেশালি আমাকে মোটিভেট করবে যে না, যেহেতু দিনাজপুরের একজন কেউ নিচে থেকে এরকম নিজের ইচ্ছা শক্তি নিয়ে এরকম ডেভেলপ করতে পারছে, তো ওয়াই কান্ট আই? কারণ আমার তোর থেকে আই গেস আরো ভালো ফ্যাসিলিটি আছে বা ডেফিনেটলি। সো এটা তো অবশ্যই আছে। তো আপু আপনি এন্ডিং রিমার্কস কি দিতে চাবেন শেষে সবার জন্য, যদি
যদি কিছু বলতে চান। Sure. So I would say that I hope to see a lot of you in the importance of pronunciation workshop, which is hosted by Casper Academy, because we go through a lot more in depth. It's not only about speaking, there are so many other aspects, and we explore each and every single one of them. And we do this individually. So it's not like, oh, I'm just gonna be there, I will just talk and you'll just listen and that's it. There's nothing like that. We have a lot of back and forth with each and every single student. I think each of our session is quite long, almost 2 hours, 1.5 to 2 hours long. And it's more interactive, and I hope to see a lot of people there, inshallah. And my closing remarks would be, again, don't give up. English and any skill takes time. You'll be knocked down, and but the main thing is whether you choose to get back up, inshallah. So yes, that's it from me. Thank you so much. ওকে ম্যাম, সো গাইস, আই হোপ আপনারা আপনাদের কুইজের অ্যান্সারগুলো অবশ্যই কমেন্ট করে দিবেন। এন্ড আপনাদেরকে আবার বলে দিচ্ছি, আপনারা যদি আমাদের দুইটা কুইজের কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারেন, আপনারা এক্সাইটিং ভাউচার্স পেয়ে যাবেন, যেটা আপনারা ক্যাসপার একাডেমির জন্য ইউজ করতে পারবেন, এন্ড দ্যাট উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ। সো আপু, সো ওয়েন ডান ফর টুডে, এন্ড থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আপনি এত সুন্দর It's my করে আপনার pleasure. কাছ থেকে কথা শুনছিলাম। আই মিন, ট্রাস্ট মি আপু, আমি এগুলি একটুও বলবো না, মানে স্টোরিগুলো এটা সত্যি সারপ্রাইজ ছিল যে এতগুলো স্টোরিজ আজকে শুনতে পারলাম, কোশ্চেনস Yeah, গুলোর অ্যান্সার বাদ দিয়ে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, এন্ড আই হোপ যে আমাদের নেক্সট কোনো একটা লাইভ সেশন আপনার সাথে দেখা হবে। আনটিল দেন, inshallah. টেক Inshallah, it কেয়ার। was my pleasure. Thank you so much, Mashrur. Thank you so much. থ্যাংক Take ইউ সো care, মাচ। everyone. Assalamu থ্যাংক ইউ। alaikum. আসসালামু আলাইকুম। সো এভরিওয়ান, দ্যাটস অল ফর টুডে। দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট লাইভে। টাটা।